Mutungamiriri wedu wanhasi, tichikudza Mwari nekuva pano muchiverengo chedu chatinacho nhasi uno zviwiri. Ndichatanga kuverenga kubva kuna kuverengwa Numbers chapter 11 chibva pavhesi 4 kuenda pavhesi 17. Chiverengo chekutanga. Musoro weshoko uripo uri kuti Mozisi anosarudza vakuru wana 80. Vhesi 4. Zvino vanhu vazhinji wakaipa wakanga waripo wakatanga kukararira waIsraeri wachiti, ko zvino ndianiko achatipa nyama tikadya? Tinorangarira howe dziya dzataidya tiri Ijipiti, tisingatengi hedu, tichidyawo magaka namanwiwa nerikisi nehanyanisi negariki. Asi zvino tapera nokurangarira zvinhu zviya zvataimbodya. Zvino pano hapana chatinoona kunze kwemana yoga. Zvino mana yakanga yakafanana netsanga dzemhunga, ruvara rwayo rumwe chete nerwemhunga. Vanhu vaifamba musango vachiinonga, vachibva vaikuya pamakuyo kana kuitswa mumaturi, vozoibika muhari vachiita zvingwa zviya zvinobikwa namafuta. Kwaiti kana dova richinge rowira pamisasa usiku, mana yaidonhawo pamwe chete nedova. Zvino Mozisi akanzwa vanhu wemhuri dzose wachichema, mumwe nomumwe ari pamusuo wedumba rake. Tenzi akabva atsamwa kwazvo. Zvino Mozisiwo akashayiwa mufaro nazvo. Mozisi akati kuna tenzi, makaitireiko muranda wenyu zvakaipa zvikadai? Ko, nemhosva yeiko ndakashayiwa nyasha pamuri, makanditakudza mutoro wavanhu ava wose? Ko, ndini ndakabereka vanhu ava vose here? Ko, zvino ini ndini ndaidiko? Ndini ndakavatakura vose ava here zvamunonditi ndivabereke kumusana somureri anobereka mwana anoyamwa ndigoenda kundovaisa kunyika kuya kwamakapikira madzibaba avo? Ko, zvino nyama ndinoiwanepi yokupa vanhu vose ava? Nokuti vanhu ava vanondichemera vachiti, tipei nyama yokudya. Handimbogona kutakura vanhu ava vose ndiri ndoga, nokuti uyu mutoro mukuru kwazvo. Zvino kana muchida ndiurayei henyu, ndirege kuona nhamo yakadai. Zvino tenzi akati kuna Mozisi, udza varume wana 80 vakuru wavaIsraeri, vaunoziva kuti ndivo vakuru wavanhu, ndivo vatariri wavo. Uya navo kudumba rokusangana, wagarepo pamwe chete newe. Vhesi 17 yogumisira pachikamu ichi. Ipapo ndichaburuka ndigotaura newe. Zvino ndichabvisa mumwe mweya wako ndowapawo iwo
kuti wagotakurawo mutoro wavanhu ava wachibatsirana newe kuti urege kuutakura woga. Chiverengo chedu chechipiri chinova ndochekugumisira. Tinochiona kubva kuna Mateo 11 verse 28 to 30. Ine musoro weshoko uri kuti joko raJesu. Verse 28. Uyai kwandiri iyemi mose makaneta, makaremerwa nemitoro yenyu, ini ndichakuzorodzai. Takurai joko rangu pamitsipa yenyu. Dzidzai zvandiri, nokuti ini ndakapfawa, ndinozvideredza pamirangariro yangu. Ipapo imi muchagona kuzorora, muchiva norugare mumwoyo yenyu. Verse 30 yekugumisira. Joko rangu rakanaka, uye mutoro wangu wakareruka kutakura. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake, ngekuti nderechokwadi. Amen. Mazvita mai mazaiwana always kuverenga kwenyu kunoparidza mazvita. Mazvita. Mai Muhomba, tinokupai nguva yayenyu. Mazvita kuve pano. Mazvita mubato wechigaro mai Nyauchi pamusoroi. Regai ndibva ndati apo, all protocols observed. Tichida kutenda Mwari zvakanyanya nekupiwa mukana. Regai ndikubvunzei mubato wechigaro kuti ndinostopa panguwai. Hameno zvataurwa namai Chinyerere zvokuti ndinobata nguva. I'm not sure I'm going to meet that standard today. Ndikanga ndakatarisa panapa ndiri kuona kuti 8 o'clock ndo yemasecretaries, saka ndiri kuona kuti mune more than 30, nearly 40 minutes, right? If I'm doing, ndiri kucalculate zvakanaka. Mune nguva, taurai tinzwe, doctor, taurai. Saka ndine 40 minutes. Okay. Yeah, tichiverenga from 25 past to 8. Which is 35 minutes. Yeah. Kana kuzongoti darikei. Mazvita. 5 minutes to make it 40. Mazvita. Regai titende Mwari nekupiwa mukana unoyu. Topiki manzwa yandiri kutaura nezvayo nhasi. Ndakamboipresenta tiri kusangano takaita kuFlorida 2023. Saka through my evaluation pakanga pane chikumbiro chekuti tikuda kuti mupresente topic iyoyi zvakare. Mamwe waindifonera, umwe wachindinyorera. Sorry kuti it took us 3 years to get here, asi we are finally here. Saka regai ndisanhingirikire, ndisapedze nguva, regai ndizvisume kuna Mwari. Muzita renyu Baba, reMwanakomana nerimweya unoera. Ndauyawo mambotenzi pachigaro chenyu. Ndiri kuzvirereka tichikumbira kuti Ishe mazwi emuromo wangu nekufunga kwomwoyo wangu zvigashirike pamberi penyu, otenzi muri simba rangu nemununuri wangu. Amen. Saka ndikuda kushare PowerPoint yangu. Regai ndiite share my screen. Alright, mukange makuona screen yangu, monditaurira kuti makuiona. Inini ndiri kuiona. Muri kuiona screen yangu? Okay. Alright. Zvakanaka.
Kind of expander. Okay. Saka topic yatiri kutaura nezvayo ndeye nhingikire, ndeye stress. Regai nditange nekuti handina ma-conflicts of interest, handina ma-financial interest or anything like that. Iyi just outline, handisi kutora nguva ndiripo, izvi zvaitwa kare. Asi regai titange nekunhingirikira nekuita define kuti chinombonzi stress chacho chimbori chii. Regai ndikutaurire what I've been doing. Saka patakabva kusangano, inini ndiri munhu anonakidzwa nekungoresearcha zvinhu. Saka patakaita topic yestress ndakaita motivated. Saka ndaingoti ndikaona chinhu ndokanda zvekare papowerpoint ndichiramba ndichikanda ndikaita mameeting nemamwe maresearch ari in the stress field. Ndikaona idea ndaakukanda. Saka powerpoint yangu ndiramba ndichirebesa. Saka handisi kuita yese, ndichaita ndichijamba nekuti zvakareba zvakawanda zvekutaura, hatina kana wekuti titaure zvese nhasi. Saka pane ma-definitions akasiyana estress. Vamwe vanoti stress is a particular relationship between the person and the environment that is appraised by the person as taxing or exceeding their resources or endangering their well-being. Stress is what we are experiencing psychologically, physiologically, neurologically in response to what's making us feel that way. And the experience may be internal or external. It's also a natural response. Different people really define stress in many different ways. I want to highlight the last one, Yakanzi. It is not the potential stress itself, but how you perceive it and then how you handle it that will determine whether or not it will lead to stress. So our perception is very important. Of course, sekuona kwamaita ndichaita shonglish my presentation because it's hard to talk about stress uchitaura neshona yega throughout. Saka ndichangoramba ndichingosanganisa. Other definitions from AIS, which is American Institute of Stress, is the body's non-specific response to any demand, whether it's pleasant or unpleasant. There is negative stress and there is positive stress. So negative stress causes discomfort. What it does is it gives this alarm reaction, which is the initial shock of the trigger, and then the resistance, efforts to cope or to adapt, and then exhaustion, feeling overwhelmed or bent down, nekuti stress yaso inenge yakanyanya. Kunewo zvekare inonzi positive stress, inonzi eustress. Eustress inotobatsira kuimprove our performance. Saka ndingada kukupa example eustress. Inini kubasa kwangu, and like I said, ndoita both clinical work nekudzidzisa. Saka for some reason, coincidentally, this week yanga iri my teaching week kubasa. Saka kubvira musi weTuesday neWednesday neThursday ndanga ndichiticha ma-staff members edu for the 3 full days, 8 hours per day ndega ndichingoita 15 minutes or lunch time. Saka ndakati kuna mai anyuwo munandinamatirawo kuti voice rangu rinoita sei ringe riri right. Saka tiri kutenda kuti voice riri right. Asi chandoda kuningirika ndechekuti inini ndofarira kudzidzisa. Saka stress yanandichiita nekugadzirira ma-presentations ekuti kubasa Tuesday, Wednesday, Thursday nekuzopresenta kurwadzano eustress nekuti inondimotivate. It's something that I like, it's something I love to do. Saka zvinotondipa more energy than kundita exhaustion. Ndo inonzi eustress. Chatizopa mamwe maexample pamberi. Understanding how stress affects you and the difference between eustress and distress can help turn stress into a tool for growth while also minimizing the negative impact of it. From a biopsychosocial model, we have the biological aspect of the body's response to stress, and then we also have the psychological aspect, which is the mind, how I process stress myself as a human being. And then we have the social aspect, how your relationships, your environment influence your stress.
your stress response zvinosanganisira tese even pazoom kana dai muruwadzano zvakangodaro saka zvese izvozvo zviri important. Isusu semadiasporans tino pamusoro pacho nozonzi acculturative stress iri associated just inoenderana nekuti kungove muimmigrant tinewo maunique types of stressors atino experience asinga experience vanhu vari manative americans vajaira vanogara munomu. Saka munoona kuti yedu iri compounded by several different things. Saka semadiasporans it's like we are stuck between two worlds, right? KuZimbabwe, America, and we want to balance this world, and sometimes it's not easy. We are tingori pamusoro tiri kungosheka tichingosheka kunge tichadonhera uku kunge tichadonhera uku. Saka acculturative stress sometimes inogona kutosvika patime papoint yekuita overwhelming. My efforts to describe stress in Shona: kushushikana kushungurudzika kunoitika mupfungwa, munyama nemumweya kana upenyu hwedu huchinge hwavhiringidzwa nezvinhu zvakasiyana siyana. That was my attempt to summarize stress in Shona. Semunhu ndinofarirawo zvekare statistics. Ndakanga tiri kutarisa pa-American Psychological Association website ne-American Stress Institute websites. Saka pane ma-statistics akangoitawo catch my eye andakapika. 42% of adults in the US are stressed because of personal debt. Zvikwereti, my credit card. 1 in 4 Americans say discrimination is a source of stress. Isusu madiasporans tinoziva what that means. We don't even need an explanation. 76% of US workers say their workplace has negative impact on their personal relationships. And 30% of US adults eat comfort food more than the usual when faced with a challenging stress. Kana ndato stressa ndakuenda kuMcDonald's ndobva ndatorowa zvangu nhingi Big Mac yangu nemachocolate nema-ice cream kuti ndifile zviri better. And then iyo maona yandaka-highlighta iyo 51% engage in prayer as a routine activity when faced with a challenge or stressful situation. So half of the population here in America, they do engage in prayer. And 49% of US adults report enduring stressful situations as a coping behavior to handle stress. It's important because vazhinji wedu semaZimbabweans tinoti takauya kunoku kuzotsvaga mari kuti tibatsire vanhu vari kumusha. Saka we'll use that one a lot kuti yes ndofanira kuita push through, kuita pull through. Ndikaregera vanhu vari kumba vanoita sei vanofa. Saka kuita endure stress zvinondisimbisa ndobva ndaita resilient. Saka ndoramba ndichingopusha chete. It's a coping behavior kuti ndo zvakatonaka ndo zvinoratidza kuti munhu ari strong. Saka 49% of people believe that. And then this one is basically Americans tend to experience more stress than other countries. I'm going to skip that a little bit and then go to women. 26% of women report trouble sleeping at least once a week compared to only 16% of men. And then 19% of individuals ages 25 to 64 admit losing sleep for a few nights, at least for a few nights, due to stress. 54% say that stress or anxiety increased the anxiety about falling asleep at night. And then 52% of men and 42% of women reported that stress affected their ability to remain focused on the next day. I thought it would be interesting kuti titarise pandakapresenta last year. We did a survey yekuti tione kuti isusu semadzimai eruwadzano zvinhu zvinotistressa ndezvipi. Saka you can see kuti work life balance yakanga ichitonga ipapapo. Research yedu isusu sema RRW-USA work life balance ndo yakatopa. This was 2023. And then muchizoona kuti mafinances akanga aripo pamusoro apo zviri kuenderana nema-statistics andambokupai kudhara. Marriage irimo mukati imomo. Although mukuona kuti immigration yanga iri shoma
iye zvine zvidaita ataizoita izvozvizvi mai anyiwo neevaluation team dai maizoita izvozvizvi ndofunga immigration pamunhu yaizoita number 1 asi ndangoti tingoita just a glance yekungoona how it feels, bringing it close to home. So these are some of the common signs of stress. Vamwe tinoignore masigns iwaya kana achinge akuitika. Headaches, jaws clenching, heartburn, kurwadziwa nemudumbu, diarrhea, difficulty breathing, chest pain, palpitations, excessive anxiety, worry, guilt, overreaction, petty annoyances like kungoita tuhasha ukaona munhu wakungoti hasha wese sawataura naye uri kungotaka kanenge kungopopota kangoita irritability. Iyoyo isign yestress iyoyoyo. Weight gain or loss, excessive defensiveness or suspiciousness. Element yekungozviprotecta kuti everyone else is doing something wrong. I am the only one who is right. Vanhu vacho veriwadzana vanobva vachibva vazodai asi tinenge takangonyerera zvedu takapeta maoko. Saka some of those things tinozoona tisingazvitarise tisingazvitore seriously. Increased anger, iri number 14 on the right. Increased anger, frustration and hostility, depression, frequent or wild mood swings. Zvakawanda. All these are different signs of stress. Saka types of stress. Pane inonzi external stress, which comes from outside of us. Vanokwanisa kungoita unmute. Let's just give out some examples of what kinds of things are external stressors for you. Any examples that come to mind? Inindoti social media. Matichi mainyauchi. Social media. Social media is an external stressor for you. Kovamwe. Upenyu hwevana. Upenyu hwevana external stressor. School shootings. Traffic. School shootings, traffic. Zvirikuitika munyika. Yakawandisa snow. Yeah, snow is an external stressor. Zvirikuitika munyika. Inini mwana wangu, my daughter would say, my mother is an external stressor when she's coming to visit. Because kana ndiri kuenda kumba kwavo, she's married. Saka kana ndikaenda kumba kwavo ndinenge ndakuongorongora apa dai wazoti apa wapo. Saka hanzi mukati muri kuuya kumba iwo zvinhu ndiri kuenda musi wesondo ndakainvitwa for dinner. Saka mukati mukuuya kumba you are an external stressor sometimes. What else? Vanhu vatinoshanda navo mumabasa. Vanhu vatinoshanda navo mumabasa. Let's go to internal stressors from inside of us. BP, urwere, naika. What else? Zvirikuitika munyika. Kufunga, thinking. Pfungwa dzedu are some of the biggest external stressors. Saka regai tibva tanyatsoenda right there, right? Saka internal stressors vamwe vedu tamention kudhara. Our thoughts and our attitude. Unoziva kuti attitude can be an internal stressor. Usiri kutombozviziva. Just having attitude kubasa kwedu nhasi tanga tiri kutaura netoxic negativity. Just toxic negativity, just a general attitude of being negative. Munoziva kuti kuita negative, it's a lot of work. It's a lot of emotional work. Kupopota, anger, it's a lot of emotional work. It's an external stressor. It's an internal stressor. And then apo tataura kare mamaningikiri. So then we also have acute stress, which is short term. Apa pandiri kuti FF is fight or flight system, which is ndofunga vazhinji voti tinonzwa nhingi that fight or flight system inoitwa kick in kana tichinge tavhundutswa, kana tichinge tatrigwa, kana tichinge tastress ikauya, mahormones edu anoitwa activate, tobva taitwa get some energy. That fight or flight response, the body prepares us to defend.
That's why it gets activated. And then it takes about 90 minutes for metabolism to return back to normal after the stress is over. And then traffic is also an acute short-term stressor. Sometimes, depending on kuma injuries and stuff. A health scare. Pamuambonzi waita heart attack, wotonzi zvinhu zvakutopera, wotozona sometimes it can be short term. And then long-term stress, cost of living, bills. And then if these things are left not attended to, they can really lead to long-term chronic stress. And then your physical health, it can be a long-term stress, a chronic stress. Job, health, and being a foreigner, it can be a chronic long-term stress. Saka ngatipamake ipapapa, acute stress ne chronic stress, because ndicharamba ndichidzoka ipapapa. So ndambotaura ne eustress. Some examples of eustress, which is good stress: getting married, having a baby, winning some money, maybe winning a lottery, getting promoted, making new friends, graduating. That has positive connotations. And then bad stress, of course, divorce, punishment, injury, negative feelings, financial problems, work difficulties, all of the things that have these negative connotations. So now regai tichitaura about what actually happens when the body itself perceives stress. Kana miri wedu uchinge watrigwa ne stress, there is what is called a neurological physiological chain reaction to the brain's perception of threat. Zvinoitika zvese neurologically, physiologically, brain zvese. So when we get activated, when the threat is perceived, the fight or flight system kicks in. It kicks in. And then the body and the brain tries to protect us from that danger by doing so many different things. So we have all kinds of hormones that get released. And we have, in that process, some of the hormones that get released is the adrenaline, which gives us energy. And then another hormone inonzi cortisol. It gets released slowly. Adrenaline released very, very fast. As cortisol, released slowly. Adrenaline, it mobilizes us. Cortisol, inotibatsira for healing processes, but ikange yazowanda manje ndo paine zenge yakuzonetsa. Saka here is just a picture of looking at. So mukona ma arrows are stress, ma examples stress dzatataura. Saka inogona kunge iri external stress, basa, kurwara, vana, ma finances, chikoro. Saka when we experience that stress, here's what happens. We come down to the arrow iri on my left, pakanzi activation up. We get activated. We get cortisol. We get adrenaline. Our heart rate increases. Our blood vessels dilate. Our digestive system shuts down. We are reacting. So when we get into this fight or flight system, sometimes the digestive system shuts down completely, leading to zvirwere zviya zvinonzi IBS, vamwe vanoti ma-acids, vamwe vanoti nausea, vamwe vanoti ma-stomach butterflies, vamwe vanoti all kinds of digestive systems. Why does that happen? Why does the digestive system get shut down kana tichinge tasvikirwa nestress? Panoda kutraya. Why do you think that is? Try. Try. Okay. I think paunenge wavhundutswa ropa rinenge rakumhanya-mhanya mumavessels mwiri wese. Saka rinotofanira ropa ingori the same volume.
saka pane kwarinotofanira kubva kuti riende kumhanya-mhanya kwarakuita mwiri mese. Saka parinobva kwacho ndo kustomach digestive system. That's why it shuts down. Yes, that's one of the reasons. And another reason is that the fight or flight system here in Nengeyaitwa get activated. What it is doing is it mobilizes only the soldiers that are necessary for what? For fighting. Tirimu fight-flight mode. Tavhundutswa. Saka takumobilize masoja anoita sei? Anorwa. Saka, if we are really in danger, this is not the time to sit down and digest our food. We need to go and fight. Saka, it's almost like the system is helping you to activate the soldiers in order to fight. Saka, digestive system is necessary for fighting. That's why it gets shut down. But then, munozoona kuti pamberapo zvine zvinenge zvakuzonetsa, right? Saka then, something else also happens. When our digestive system gets shut down and then something else happens, the part of the brain that is responsible for detecting that threat, it also shuts down the part of the brain that is responsible for making good decisions and good judgment and planning. Digestive system yaitwa shut down. My ability to make good decisions and good judgments also gets shut down. So that part of the brain is responsible for for planning, and it does inhibit the part of the brain that is responsible for making the good decisions and judgment. Saka, ndosaka tatukutaura kuti some of the signs of stress kuita sei? To hasha, kupopota. So this is what happens now. Takuenda ku arrow ye reaction. Taita stress, we get activated, then we get into reactivity, aggressive tendencies. Aticha make good decisions. Sometimes we don't even care. I don't care. The real truth is it doesn't mean that that person doesn't care, but they are so desperate that they have to use that as a protective measure. The stress level is so high. Saka kupopota, kushaya hanya, kunwa, kushandisa madrugs, all of those things happen because we are not thinking clearly. The part of the brain inofunga zvakanaka yaitwa nengikiri, yaitwa shut down. And we are not digesting our food, saka taakurwara futi nemudumbu. Then what else happens? This activation yatanga tichitaura iyi, it is physically and emotionally uncomfortable. So, when we feel physically and emotionally uncomfortable, we resort to fixing behaviors to feel better right away in that moment. What are some of the fixing behaviors that you know it? You can cheat zviripo pa slide yangu. Kutuka vanhu. Yeah, kutuka vanhu, yes, it can be, yes, part of the fixing behavior. But sometimes we don't fix it because remember that body yato activated ka heart rate, adrenaline, blood vessels, zvese zviri uncomfortable mumwiri mangu. Saka ndoda kuti mwiri wangu ufeel better right away. What do I do? Kudya ma-chocolates. Exactly, right? Chocolate to feel better right in this moment. Fixing behaviors. Ma cookie, ma ice cream. Vanonwa over wanwa, vanosmoka over wasmoka. Vanoita ma drugs over vaita. Kuti ndite sei? Ndi feel better right away. And then these things have the potential to lead to what? To more stress. Takukwira zvekare pachinyi apo. Pamusoro pakanzi stress apo. Ma fixing behaviors angu akulead to more stress. Pamwe ndakuzorwara futi because of eating ma chocolate iwaya ndanyanyai. Pamwe ma finances. Ma drugs mamwe anodhura. And going shopping too. Going shopping without money, exactly, it's a fixing behavior, right? So and then
And then what happens? So that we are trying to fight, and we are trying to fight the disease. So fighting the threat and can be overcome. The sympathetic nervous system ndiyo fight or flight system. Iyo ine nickname yekuti fight or flight system. Zita rayo chainonzi sympathetic nervous system ndiyo inoti protector kana tane danger, as we don't want it to be overly reactive. Ndiyo inomobilize adrenaline nema cortisol andanga ndiri kutaura. Ndiyo inolida kune zvinhu zvese zvatakati kutaura zviri kuitika izvi. Ndo inonzi fight system iyoyo, ndo fighting yacho iyoyo. And then flight kureva kuti ndenge ndakuda kutomhanya kutotiza, panic, fear, worry, kumhanya. Saka kutiza sometimes kutaura kuti kuignore ma problems and let them pile up, or deflecting the subject. Ndo flight yacho iyoyo. And then pane inonzi freeze unobva watoita numb. I'm not going to do anything, I'm just shutting down. So inonzi fight, flight, freeze. Ndo zvinoitika, ndo the activation process iyoyo inoitika kana tichinge taitwa ningekiri, taitwa stressed out. And I'll skip over this. So tataura kanyaya kuti tinoitwa activated. Hantimaona process iye yekuitwa activated iye. Saka being partially activated all the time. Imagine waita stress waactivatwa. It leads to chronic stress. Nekuti zvikuramba zviita sei? Zvichiitika over and over and over and over again. 70 to 90% of what the doctors see is caused by chronic stress. And it is the chronicity of the stress response that's the problem, not so much about the acute yandanga ndiri kutaura here. So being partially activated again all the time means that we always have cortisol in the system. Ndambotaura zviya kuti cortisol is a hormone inotibatsira, inodiwa, yakanaka, ine zvayakanakira, healing process and things like that. Asi manje, being partially activated all the time and having cortisol in our body ichiramba ichitwa release inolida to inflammation. Ndosaka tizoenda kumadoctor zviye zvichinzi you have inflammation all over your body. So it's going to cause systemic inflammation in the whole body. Systemic inflammation, the danger of systemic inflammation is ndiyo inokonzera zvirwere zviye zvakasanganira nema arthritis, cancer, lupus, heart disease, high blood pressure. Zvechangodaro. Apa hatisi kuziva kuti ndo zvaita sei, ndo zvakonzera. Asi because of the chronicity, ndambotaura zviyo kuti vamwe wedu tinoti enduring stress ndiyo kaino ndo zvakanaka nekuti tinoda kufidha mhuri. Apa hatisi kuziva kuti in the process we are also promoting this systemic inflammation. Muchingoti kamborwadza uchimbokaigino waenda kwa doctor wamwa mapirisi zvapora, zvoramba zvichiwanda. And of course, kuramba uchingoita ma-problems ne-digestive system, chese tinoziva kuti zvinozofamba sei. Saka basically in summary, this is what happens. We have an alarm system, that's the trigger. Stress hormones, they go everywhere. They cause body-wide changes. So this is basically what it leads to. Heartburn. Stress increases the production of stomach acid, saka which could lead to heartburn and make it worse. Kusarara, insomnia. It makes it harder to fall asleep or to stay asleep. Sleeping actually serves as a washing machine of our brain, of the toxins of the brain that tinoswera tichiita gather during the day. Ndosaka muchiona kuti munhu akaita a good night sleep anomuka achifila refreshed. Ukanga usinorara zvakanaka unomuka wakangoneta. Kana usingarari zvakanaka for a whole week unotongoona kuti hazvisitombofamba. Saka if you don't get that, toxins achingoramba accumulate brain over and over again, then it becomes a real serious problem. Rapid breathing, risk of heart attack, high blood sugar,
stress inokonzera kuti liver release extra sugar inonzi glucose into the bloodstream, and so over time it puts you at risk of type 2 by diabetes. Not only diabetes just because of stress, my high blood pressure, my stomach ache, even intimacy with your partners, low sex drive, my muscles are tense, missed periods, kana varume erectile dysfunction, fertility issues. So stress can lead to just systemic body-wide problems. Zvakatonyanyisa. Asi vamwe kazhinji kedu tinenge tisiri kuziva kuti ndo zvatiri kutoita. Regai ndidarike izvi zvese izvi. Just a little bit about this. The cardiovascular system, the heart rate goes up, blood pressure goes up, arterial tension goes up, blood glucose goes up, blood fatty acid levels go up. Immune system, thyroid functioning, the number of natural killer sources go down, and then number of virus infected cells, they go up. Cancer goes up. Eyesight goes down. Saka, that's what we are talking about stress. So this is the adverse impact of stress. The immune system, the cardiovascular system, the nervous system, increases inflammation, increases negative mood states, and blood vessels become blocked. And then it can lead to stroke and heart attack. Because nenge tairera stress yacho. Anti pa survey yedu ye ndataura yatakaita 2023 yakati work life balance ndo one of the issues. Poor work life balance can also lead to chronic stress. Tozoti vazhinji wedu tiri kushanda handiti mari dzekuti tiendese kumusha. So amwe tinoshanda 2-3 jobs, and the statement is ndogozvita sei vanhu vese vava vandakanhingirikira wanda ndovaita sei. Todzokera kuna Mozisi. Mazwi akataura Moses. Zvikanzi naMozisi, Mwari muda kuti vanhu vese ava ndiita sei, ndivatakure ndivabereke kumusana here? Mofunga kuti ndinovaita sei? Kana zvakadaro ndiuraye henyu. Maybe some of us can even relate to Moses in this situation when we feel like things are so hard. And sometimes we are trying to meet expectations dzevanhu kumusha, kana kuti pamwe tinozvipresenta saizvozvo. My rich sister, my Muhomba vari kuAmerica vauya. Ndobva ndada kuzviratidzoka kuti ndiri rich nekubva ndatokanda-kanda. Asi ndikauya kunoko haikona kutaura. Ndiri kufa, kukuwara. Saka trying to balance how much I work to raise money can lead to chronic stress. And then burnout. And then working long hours. Zvimwe zvacho ndoda kustress kuningirika kumhanya. Ndichienda manje pekuti how can we manage stress? Patawerengerwa naMoses paMoses, Numbers 11:4-17. Ameno kana manyaso pabata kuti vanhu vaikomplena kuna Moses. Asi Moses haana kukomplena kune vanhu. Moses akaenda kuna Mwari. Ndikuda kuti ndiwerenge muningi yangu nechirungu. Moses akaenda kuna Mwari. Akanoningirikira, akanokumbira. Aiti, did I conceive all these people? Did I give them birth? Why do you tell me to carry them in my arms as a nurse carries an infant to the land you promised on oath to their ancestors? Where can I get meat for all of these people? They keep wailing at me. Give me meat to eat. I cannot carry all these people by myself. The burden is too heavy for me. If this is how you're going to treat me, God, please go ahead and kill me. If I have found favor in your eyes, and do not let me face my own ruin. I think sometimes ourselves, we get to that point. And then listen to the Lord's response. Bring me 70 of Israel's elders,
who are known to you as leaders and officials among the people. Have them come to the tent of the meeting, that they may stand there with you. I will come down and speak with you there, and I will take some of the power of the Spirit that is on you and put it on them. They will share the burden of the people with you, so that you will not carry it alone. Kuti tisisine simba rekuita basa renyu, Jesu anotibatsira, anotipa simba rake. Jesu anotibatsira kana tichinge tisina simba. I like the English version of what a friend we have this in Jesus. Oh, what peace we often forfeit. What needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. And everything, including all those deepest, darkest stresses that we are facing. Endai kuna Mwari sezvakaita Moses. Kwakunoti Mwari, kana kutopopote kuna Mwari. This is your God, and God is not judgmental. Moses akati Mwari ndiuraye henyu. Asi Mwari havana kumboresponda in a judgmental tone. Vakatoti ndakutotora rimwe simba raunaro ndoripa kune vamwe ava, so that you will not carry this burden alone, so that you will share the burden. That's what our God does. Our God helps us to carry the burden. Aya mamwe verses ekurakidza kuti in Matthew 11:28, come to me and I shall give you rest. Come to me and I will give you rest. All the burdens that you are carrying, come to me and I shall give you rest. So, how do we manage the stress? Stop, pray, and reflect. Ukaona uri kunyanya kuenda wakuona mamwe masigns aya atanga tiri kutaura ayaya. You wanna stop, take a step back, and maybe the direction I'm leading is not good. Your body gives you signs. Your body gives you some it gives you warning signs, and we ignore those warning signs. Those signs that we see, we don't want to ignore them. What is currently causing me stress? What is currently causing me the unbalance or the dissatisfaction? How are these circumstances affecting how I perform and engage with my job? Even how I interact with other people. You know, sometimes just one very negative, you know, not inini zvokuita around mining vari negative na antombozvida hangu. How is this impacting your personal life? What am I prioritizing? This question is very important. What is it that you are prioritizing? Munozoti mari yakanaka chaizvo. As are you prioritizing money over your health? Unoishanda mari yoyo ukazoisiya zvikashaya basa. What am I sacrificing? What is getting lost? It is only after you take some reflection doing this that can help you to get to that point. Ndikuona kuti time yangu yakufamba. Saka ndichaita ndichiskipa zvimwe zvinhu. Just zvimwe zvizhinji zvitakambozvinzwa. Asi regular exercise 3 to 4 days per week, 30 to 45 minutes. Wamwe vanhu vanoti kuexercise kwacho time yacho ndoiwana kupi. You know, for what is important to you, you can find time. Sometimes it doesn't take much. Unozoti kana ungoti wakagara pacheya kana riri basa rekugara, fanika isu tine basa rekunge takagara pacheya, kungosumudza mashoulders ako, kwakungodai
kwakutodai. Just that, and then standing up, it can help, it can be helpful. There are a few things that you can do that can help. And then to the best of your ability, try to plan your life to have a sense of order. Try to plan your life to be a little organized. Kuwe wakarongeka kuno reduce stress sometimes. My mutambo wanozoti ndoramba tichitaura nawo kuti aini zvinhu zvinourongeka zvinondistressa ini. Zvinostressa zveshuwa. Unozoti when you plan, it reduces stress sometimes. And then a social support. Expand your social support. Surround yourself nevanhu vanokusupporta vari positive. Take some monthly breaks from routine. Go out, do some things that is kutaura kuti enda kuningirikiri ku Disneyland all the time, spend money on going on vacations. It can just be a day, just kungo relax. Find prayer and mindfulness. Prayer is one of the biggest things that can help you. Here's what research has shown. Prayer and attachment to God. There was a study that was done in the Journal of Sociology by the Baylor University study. They found that people who pray to a loving and protecting God and protective God are less likely to experience anxiety-related disorders, worry, fear, and all these other things, consciousness, social anxiety, and obsessive compulsive disorder, compared to people who pray but don't really expect to receive any comfort or protection from God. That last statement is important. Kuna vanhu vanongonamata nje usinga expect anything. Apa zviri kunzi uri kutonamata purposefully, zvine purpose, uchinyatsoziva kuti ndikunamata kuna Mwari wangu, and my God is going to answer my prayer. Saka it's about belief. Are you believing what you are praying? Ndo pane difference yacho. There was another Harvard University professor akaita study akaona kuti my young adults who prayed daily tended to have less depressive symptoms, higher levels of life satisfaction, self-esteem, positive affect, in comparison to those who never prayed. Saka Mwari wedu akanaka. Prayer changes things. Prayer is so powerful. It can be a way of meditation. It can be a way yekuswedera patyo na Mwari, a way yekuzvi protector, a way yekuchinja attitude. Nozoti ukaspenda time uchingonamata so uchingotara. Ndino mbuya Tabitha Katsande vari kuti inini ndinobva ndatoti Mwari kana mukasatozviita imhosva yenyu, andototaura naMwari unge ndikutotaura neshamwari yangu, nokuti kutoti Mwari panapa takutoita deal. Let's make a deal here, Mwari. Saka kana mukange musina kutozviita nditoitori mhosva yenyu. Kwakutobelieve kuti kana tikange taita everything that God is asking me to do, kuti ndisisine simba rekuita basa renyu, Jesu anondibatsira, anondipa simba rake. Let's go to God when we are lacking. Let's go to Jesus when we are lacking. Ndosaka ndichifarira yeye muimbi iyeyoyo. Jesu ndishamwari wedu, mutakuri wakanaka. I know kuti this year rakatanga rine tuma stressors twakawanda twanga tiri kungopinda. Saka kuchechi kwedu pane mawords atinonzi pikai anenge akanyorwa pastar on cardboard board. Unotanga wanamata usati wapika word racho, hauzivi kuti uri kuripika word rakati chinyi. Saka at the beginning of the year in January anoiswa mazwi iwayayo patable akakwidibirwa. Iwo wochinamata wochingonhonga word rinozokuguida throughout the year. Word randakapika this year rakati perseverance. Saka ndakaita kakusvinga so ndikati Mwari, perseverance is what I have been doing the rest of my life. What do you want me to do? Asi, what I have seen happening is that God has been holding my hand. It's like I've been feeling the power of God's hand, like sensing it. Kutokera kuyo kuti perseverance yeye yandanga ndiri kutaurirwa naMwari ndeyekuti perseverance, you are not alone in the perseverance. I am holding your hand, Monica. You are not doing it alone. I am holding your hand. Kuti
tine dambudziko, kana tine rurunziro, hatizowi neurombo, tinotenda kuna Jesu. Hationi imwe hama yakanaka kunga iye, anoziva vanhu vese, mukumbire anokuzwa. Anoziwa kana newe iwewe Monica Muhomba, mukumbire anokunzwa. Saka it's about believing in God. It's about believing in God. Saka ndaona kuti time yangu yakupera, saka handichaningirikire, handichanyanye kurebesa. Asi mukupedzisa, pane psychiatrist anonzi Viktor Frankl akanyora about attitude. Even in a situation where you have no freedom at all, including the freedom of choice, any human being always retains up until the last moment of their life, up until their last breath, they retain the freedom to choose an attitude toward any given situation. You can choose your attitude toward any stressful situation, and your attitude to make changes in your life about stress that is affecting you. You have that power. No one can ever take away that power. And this is Monica, revised Monica version. Even in a situation where you have no freedom at all, including the freedom of choice as a diasporian, every one of us in diaspora, up until their very last breath of our lives, always retains the freedom to choose Jesus to help them manage the stress. Muzita Baba, nere mwana komana, nere mweya unoera. Amen. Ndakudzosera nguwa, handisi kuziva kuti ndichapiwa nguwa yemibvunzo here kana kuti iya inokuti ndatirebese imbijana.